இதெல்லாம் பார்க்கிங், அதெல்லாம் பார்க்கிங் இல்லை. இப்போ அதனால தான் பிரச்சனை. இங்கே ஸ்டக் ஆகிடும். மேலே 10 எவ்வளோ தூரம் 3 kilometers, 2.5 to 3 kilometers. ஒரு நாளில் வாழ்க்கை இங்கே எங்கும் ஓடி போகாது, மறுநாளும் வந்து விட்டால் துன்பம் தேயும் தொடராது. So all boys are ready. So we're heading towards the peak. எத்தனை கோடி கண்ணீர் மண் மீது விழுந்திருக்கும், அத்தனை கண்ட பின்னும் பூமி இங்கு பூ பூக்கும். கருவாசல் விட்டு வந்த நாள் தொட்டு ஒரு வாசல் தேடியே விளையாட்டு. இந்த பைக்லாம் இங்கே வரலாம், என்ன கிஃப்ட் இல்லை, நம்ம ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், என்ன எக்ஸ்ப்ளோர். ஹெவி வைல்ட் லைஃப் ரேஞ்ச். So day 4, last day of the trip. So breakfast for the day, and then we're heading towards Chennai. Hopefully the roads are fine, the traffic should be fine since it's a working day. Let's hope. Beautiful sunrise. Today clouds are really clear. Happy to get back home. So everybody geared up. All bikes, chain loop, cleaning, everything is done.
It's almost like 12 o'clock. Very long ride because of various reasons, like few